Dasara are only to rethink and renewal and reassure oneself. Whether are we correctly understood the goal, have we understood, and are we correctly on the path or not? If we find the answer yes, then our effort is to intensify it more, to make it a more more deeper, more sincere, more intense, and keep on moving ahead. And encourage others, telling that at least on this day you make a beginning of Adhyatmikata. Especially, we need not go in public through the all big channels to do it, but in your own house with your children, grandchildren, near and dear family, call a small group, neighborhood, do that upasana puja, that devata related to that festival. Few words. If you can't talk, invite some Mahatma, somebody who can speak. 10-15 minutes. You know, these festivals tell us only divinity triumphs ultimately, not devilishness. And devilishness finds its roots and nurturement from the Bhautikavada. Therefore, let us reduce giving importance to Bhautikavada, increase giving importance to spirituality. Let us commit it from today, this festival day. In this way, through sweet, soft few words, if the minds are molded, especially of the youngsters and children, towards spirituality, when you plant a small tulasi plant, when you plant small only, but when it grows, what a medicinal value everything it gives. Same way when you plant a wrong plant of cactus or touch me not or even all these intoxicating ones, when it grows, how destructive it is. Same way in the children and the children, when they are seeded with the spiritual thoughts and when we nurture them carefully, है ना? We have to have very intelligence and initiative, effort and spending money, ये सब करना है। आपके मोहल्ले के 20 बच्चों को बुलाया, तो आपको गा रहे दसरा का ये 3-4 रीजंस होते हैं। सो बी स्पिरिचुअल। सो दे आर द ब्यूटीफुल बुक्स आई एम गिविंग यू स्टडी। आई विल कंडक्ट ए क्विज आफ्टर 10 days। द वन हु कम्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन तीनों को मैं प्राइज देता हूँ, एंड ऑल अदर्स कंसोलेशन प्राइज विल बी गिवन। whoever reads the whole book and tells me honestly, they'll be given also the certificate। अब देखो, इन दिस टाइप ऑफ स्मॉल लिटिल थिंग्स के द्वारा, in all our children, at least the Hindu Sanatana Dharmi children, so many festivals are coming. Every festival is an occasion to induce in them Adhyatmikata and reduce in them Bhautikavad. This is the only thing which protects the whole life as such, not only human life I am talking. Else, for the sake of Bhautika desire fulfillment, we troubled the nature, we troubled the divinity, both of them together, the Prakriti and Daivya Shakti. दोनों जब घुसर चढ़ जाता है ना, then all the Bhautikavadins will be, uprooted and brought to the ground level only. Complete destruction हो जाती है. So why give chance? So for us, this conscious thing we have to have, and we not do in a big way. In our capacity, whatever is there, we do it. Big way if you can do by gathering people, resources, plannings. That is Ishvara. If he wants, he will do it through us. But he will not tell us to do at our own level coming. We should realize कि festivals आ रहे का अर्थ क्या हुआ? भौतिकवाद को कम करके आध्यात्मिकता को बढ़ाओ. Another thing today I want to humbly submit and request is, like other religions, mainly Islam, Christianity, for them festival means killing all animals and eating them. That is Rakshasa Swabhava. Somehow the destructive devilishness has come into the Hinduism also. That festival means slowly, more than yoga pradhana, it is becoming bhoga pradhana.
And in that also, this type of negative bhoga of non-veg and all. संक्रांति आ गया उसके बाद all animals are frightened in the whole country. दशहरा हो गया उसके बाद दीपावली हो गया उसके बाद नवरात्रा. How can you do? How can it be a festival when you kill other animal to eat? Are you Rakshas or what? So this is the misguidance we have received from the other religions. They are basically devil type. उनके विचार ऐसे होते हैं. How come we being Hindus who worship the Lord and Lord's presence everywhere, for us the festival means giving food to all animals, giving shelter to animals, protecting them, not killing them and eating. ये wrong trend आ गया. And all these jivas who are killed, go and put in front of the Lord. ये भगवान ऐसा हो रहा है, लोग हमको मार के खा रहे. तो भगवान चिकन सब जाकर मांगते हैं तो भगवान चिकन गुनिया बेचता है. बर्ड्स जाल के सब जानते हैं, बर्ड फ्लू भगवान भेजते हैं. अब पशु, इवन पिग्स, स्वाइन्स आल्सो वी डोंट लिव, तो भगवान किसे स्वाइन फ्लू भेजता हूं मैं. इज इट नॉट? All these are, we kill the animals for eating. That is why. Direct explanation. Don't ask any question, logic, and proofs for me. I'm not addressing that lot. In any one of you listeners, if such people are there, forgive me, it's not for you. I am talking to some common sensed, some intelligent, some sensitive people who have value for life. Life is as precious in us, so too in all living beings. Especially for the sake of bhoga, we cannot do. Enjoying karke. Children, youngsters, how much, even Brahmanas are just have addicted to all these negative. On the festival days, or we Satyanash. With this mindset, how can one study Vedanta, Upanishads, Gita, and become truly Adhyatmika? It is impossible. So you and I at least pray to the Lord to remove that Maya. We can at least do some talking, some prachara. जितना भी उसका कुछ जीरो असर भी हो जाए, कम से कम हम बच जाते हैं. Because around us we create a protective shield, at least save ourselves from such influences. Please remember, 9 days उपवास करके वो उपवास किया हुआ भोजन सबको दान देना is our नवरात्रि festival. Not that 9 days खाते गए, पीते गए, दारू पीते गए, and then after the festival, doing all this nonsense of killing animals and eating. Hmm. Just imagine if somebody is killing you and also eating, कैसा लगता? Just that's what you are doing. There's not much to discuss. Straight point. It's like if your children and all asking for all the take them to the slaughterhouse and show how the animals are such a pain they are there, that they are killed and eaten. And you tell them, children, तुमको वैसे मार के खाएं तो कैसा रहेगा? Then they won't demand. तो इस तरह से सत्वता में, सात्विकता में नहीं आओगे ना, तो we destroy ourselves and the world with rajoguna and tamoguna. Our Hindu life is every day is Shuddha Sattva Guna, festival day extra Sattva Guna, Shuddha Sattva. वो रिवर्स हो गया अभी. Every day Rajo and Tamoguna, on the day of festival further Tamoguna and Rajoguna. अरे देखो, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं. वही तो कहता हूं मैं, ये मेरे हिंदू बंधु, कम से कम मंदिरों को छोड़ो खराब करने से, ये फेस्टिवल्स को छोड़ो डिग्रेड करने से, ये शास्त्रों को छोड़ो उसको कमर्शियल बनाने से, समवेयर एटलीस्ट कुछ को तो छोड़ो यार. When we see this happening in the world, open mind and heart and intellect and eyes, it pains so much. What Sanatana Dharma and its glory, what heights it takes us if you are abiding by it, and what we are doing it खिलवाड़ कर रहे हैं.
If Hindu doesn't live as Hindu, first he destroys himself. When Hinduism goes away, the whole world becomes Dakshasic. On the other hand, Hindu understands Hinduism and stands for it and follows all values. First, Hinduism remains. That saves all the goodness of the world. Vijayadashami wishes and prayers that the God, Rama, Krishna, Mother, Shiva, all bless you, Guru Parampara bless you. Give such a pure intellect and heart to understand and accept the value of spiritual life, living that life, use this human life to evolve. मैं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Everybody who wants, they also are included. Om 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 सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. ॐ नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यो राम नाम वरानने. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे समस्त ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्याचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो नमः. ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः. ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः. ओम श्री वशिष्ठ विश्वामित्राभ्यां नमः. श्री वाल्मीकि तुलसीदासाभ्यां नमः. श्री वेदव्यास महर्षि नमः. समस्त श्रीरामचंद्र स्वामिनः भक्तेभ्यो रामायण शास्त्रस्य आचार्येभ्यो नमः. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्यमोद पुराणे इतिहासोक्त भगवद्भागवत दर्शनानुग्रह शास्त्रोक्त साधनानां प्राप्ति सनातन धर्म से वैक संस्कृते विश्वव्याप्ति पुनरुत्थान पुनर्जागरण विश्व आध्यात्मिक प्रगति शांति एकता प्राप्त्यस्मिन् कर्मणि निष्ठितानां नित्य निरंतर बाह्य अभ्यंतर शत्रु विघ्न निर्मूलन द्वारा शक्ति साधना संपदा सानुकूलता प्राप्ति द्वारा धर्म संस्थापन कार्ये दिग्विजयार्थं श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रस्य पारायणम् अध्ययनं श्री कमला मातु सहस्रनामावल्याः पारायणं देवी स्तोत्राणां पारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे. ओम आदौ श्रीराम नाम संकीर्तनं. श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम. ओम नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः. ओम श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः. श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रम उत्तरकांडम पंचम सर्गः. श्रीराम गीता श्री महादेव उवाच. श्रीराम उवाच. फ्रेंड्स, we'll chant this mantras number 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 7 मंत्र पढ़ेंगे और थोड़ा ही देखेंगे. ओम नेति प्रमाणेन निराकृताखिलः हृदा समास्वादितचिद्घनामृतः त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसं पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलं कदाचिदात्मानमृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धते अनवः निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः स्वयं प्रभः सर्वगतोऽयमद्वयः एवं विधे ज्ञानमये सुखात्मके कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते अज्ञानतोऽध्यासवशात् प्रकाशते ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात् यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमात् अध्यासमित्याहुरमुं विपश्चितः असर्पभूते हि विभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदमीश्वरे जगतु विकल्पमायारहिते चिदात्मके अहङ्कार एषः प्रथमः प्रकल्पितः अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे निरामये ब्रह्मणि केवले परे
इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः सदा धियः संसृतिहेतवः परे यस्मात् प्रसुप्तौ तदवभावतः परः सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः अनाद्यविद्योद्भवबुद्धिबिम्बितः जीवः प्रकाशोऽयमितीर्यते चितः आत्मा धियः साक्षितया पृथक् स्थितः बुद्ध्या परिच्छिन्नपरः स एव हि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीराम शरणं मम, श्री अध्यात्म रामायण शरणं मम, श्री व्यासा शरणं मम, श्री सद्गुरु शरणं मम. Today Sri Rama eliminates Ravanasura. That is why Vijayadashami is celebrated. Ha! What a beautiful, deep, sublime knowledge. Highly meditative, contemplative. Exclusively keeping away all other Shastras. This has to be deeply analyzed and studied. Of course, keeping the Upanishads next, because this knowledge is available in Upanishads for authority and reference. Okay, now three dehas are told, three avasthas are told, three gunas are told, panchakoshas are told. Okay, then what Shastras Upanishads says, all these are anatma. Okay, exactly opposite in qualities to this. This is atma. Atma being subject and not the object cannot be objectively known either through the buddhi or through the mana or indriyas, but subjectively experienced as me. How do we experience? By rejecting all that anatma which was taken as atma. And for that only the Shruti Mata gave this Mahavakya for sadhana. What is it? Neti, neti, neti. Means the Shruti explains the three koshas, sorry, panch kosha, three deha, three avastha, three guna, and Jiva Jagat Ishvara and the Jnata Jnanam Gneyam. सारा list out करके all of them are anatma. They are na iti, atma na iti, atma na iti. This is not self, this is not self. In this way, whichever is perceived become aware as the not self, or whichever is being awared by me, that is all anatma, because I am the atma, the knower. So when you reject all of that, the non-rejectable self remains in our own experience. This is the only way to realize the self. Therefore, here also following same trend, Bhagavan Rama, Dehatraya, Kosha Panchaka, Gunatraya, Avastatraya, Batakar. Now he is telling us the sadhana in the Chautisma Shloka. What is that? Na iti pramanena, neti pramanena. With the Shruti Pramana, which says none of these are Atma, taking the help of the Shruti Pramana as Pramana, ये सब अनात्मा करके इन सबका नेति नेति करो, means reject करो, saying that it is not the self. In this way, नेति प्रमाणे निराकृत अखिलः. Go to the heart of yours. हृदय, हृदय मीन्स हृदय पूर्वकता से हृदय में बैठकर, हृदय में बैठा हुआ अनात्मा जो आत्मा के रूप में माना जा रहा था, उसको हृदय से ही निकालकर हृदय में ही जो आत्मा है उसको हृदय पूर्वकता से अनुभव में लाओ. So this is how these shastras have to be studied. Hृदा. Then samyak aswadita chidghana amritaha. Samyak, very well, aswadita hai, established and experiencing the pure self as what? Chittu ghana amritaha. Chidghana is solid mass of pure consciousness. The Chidghana here it is said as Prajnanam there. What is said Prajnanam in Aitareya is said as Jnapti Matram in Taittiriya Upanishad Bhashya. There it is called as Jnanam, where it is not dichotomized or divided into Jnata Jnana Jnaya Triputi, where it is not a Vritti Jnanam Shuddha Chaitanya Swarupa only. So Chidghana, and then what it is? Amrita. Both meanings. Amrita is nectarine is taste, Amrita is never dying. Experience in your own heart that self which is very much there by rejecting all the not self as Neti Neti Mahavakya or Neti Neti Pramana of the Shastra. Then what? Tyajeda Shesham.
That way, give up everything other than the self. What is that Ashesham should be given up? Jagatu. How? Atta Sat Rasam, by enjoying the Sad Rasa. So by saying Sad Rasa, Paramatma is proved to be Sat. By saying Chidghana, Paramatma is said to be Chit. By saying Amruta, Paramatma said both as Ananta as well as Ananda. कहीं सच्चित आनंद कहते हैं, कहीं सत्यम ज्ञानंद अनंतम कहते हैं. अनंतम इज आनंदम, आनंदम इज अनंत. सो जगत सर्वम त्यजेत आत्मसत रसम, सद आत्मा का रसास्वादन आनंद का करते हुए एंटायर जगत का त्याग करो अभी. इट शुड नॉट बी इन योर विसिनिटी ऑल्सो. एग्जाम्पल, पीत्वा यथा अम्बः प्रजहाति तत्फलम. Drinking the coconut water, the shell of coconut is thrown away. Now, this is said in our Yoga Darshanam so beautifully. Why Prakriti is there? Why Drishya is there? Not to get lost in its identity with all the vasanas. Drishya is there only to remind us that we are the Druk Swarupa. To use the Drishya, not to get entangled in it. Use the Drishya to reject it and come into the identity of the Druk Swarupa Atma. भगवान ने जगत बनाया अपने आप के स्वरूप को जानने के लिए. हम इस जगत में फंसने के लिए आते हैं और आकर फंसते हैं. Like the job is given to work and earn money, but that job is done, money is earned for some wrong purposes. Marriage is done for the boy to be happy with that wife, but fighting with her, he makes his house as a hell. Bhagavan gives children so that express your matrutva, pitrutva, vatsalya, but they tamper the children by pampering them, or they don't guide them, or they don't bring them up properly. हर जगह जिस काम के लिए हम भेजे जाते हैं उसको छोड़कर बाकी करने का मूर्खता है. The reason is only two. Neither we have surrendered to the gurus and nor through them we studied the shastras which tell us what we are, human being, what faculties we have, all these, what should be our goal, this one, how to work towards that goal. ये सब basics नहीं पता होने के कारण everything given to us for our own evolution we are misusing for our own destruction. So just drink the nectar of the self and just throw away the not self. Like after drinking the coconut water, the coconut is thrown. Okay. Then the Atma Swarupa Lakshanas again are told, and each of the words again are the means for meditation. They are all pointers. And the pointed is Paramatma. They are all indicators, and the indicated is Paramatma. One, Kadachit means this Kadachit word goes with every word. Kadachit is never. Never what? Atma namrutaha. It is never dying. Therefore, everything which is dying, you reject it. Then see what is that which is supporting all the death. And it never dies. That is Atma. So this way, Paramatma being namrutaha becomes the means of meditation for us. So to najayate, it is eternally there, it is never born. There is no need to be born for it. जो नहीं है उसका ही जन्म होता है. जो already है क्यों जन्म लेगा? Then anything, everything which is born, when you go on rejecting it, that from which everything is born and which is never born, to that self we reach. So najayate mrite va kadachit nayam bhutva bhavitava na bhuyah ajo nitya shashvatoyam puranah nahanyate anyamana sharire. Gita in second chapter, so in Kathopanishad. Atma kadachit namrutaha na jayate. Therefore, anything mruta and jayate is anatma. Therefore, by rejecting all the mruta and jayate on the seat of meditation, the ajanma and amrita atma anubhuti we get. No, because our being extroverted terribly, this introverted sadhanas तुरंत हमको क्लिक नहीं होते हैं, हेवी लगते हैं, थक जाते हैं हम, लगता है कि हम क्या करें नहीं पता है. You know, a blindfolded person, when the things is removed from the eye, for some time it looks like मैं किस तरफ हूँ, कहाँ हूँ. जैसे एक नए जगह में सो भी जाते हैं ना, कहीं न्यू सिटी. मॉर्निंग when you get up, you don't know which room you are, which place you are, whose house you are, which city. Same way, इतने जन्म हम अज्ञान में, अविद्या में हैं, only in the anatma outer world taken as a. Suddenly when we are talked about आत्मा वस्तु, कुछ समय के लिए हमको confusion होता है. So keep on listening to Shastras a decade or so, then slowly the aankh opens in the understanding of Shastra, and through that the self's indication, and through that sadhana to reach the self, and through that moksha. So atma na kadachit mrutaha na jayate. So to na kshiyate. So what is that getting decayed? Just reject all that.
to reach the self which never kshiyate, na api vivardhate, and there's no growth in the Paramatma. Anything growth, anything decays is anatma. So to anavaha, there's no newness in Paramatma. Is Purana is eternal, is beyond time. Anava means uninfluenced by the time. So to nirasta sarva atishayaha. Sarva atishayaha and nirasta atishayaha means he is beyond everything and there is nothing beyond him. Nirasta sarva and sarva atishayaha. So atishaya means other than beyond. Here sarva means at the individual level, three dehas, three koshas, pancha koshas ityadi. At the world level, Ishvara, Jagatu, Nama, Rupa, in सबका beyond है परमात्मा. Nirasta sarva atishaya. Then sukha atmaka. He is of the nature of ananda. He never misses his ananda. And the coming and going sukha dukkha happens to the jiva. तो फिर आने जाने वाले सुख दुख को छोड़ोगे तो कभी नहीं आने वाला नहीं जाने वाला आनंद हमको पता चलता है. That's what Atma. Finally, Swayam Brahma. He doesn't need anyone to illuminate him. He is self-effulgent. Sarvagataha. In every desha, in every kala, in every vastu, in every paristiti, that is there. There is no desha kala vastu paristiti where Paramatma is not there. There, such one cannot be two. He is one without second. So each of these pointers, words become pointers to meditate. So having done some 10-12 years, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Ashtanga Yoga, Viveka Vairagya Yoga, Samadhi Yoga, when we just balance ourselves by protecting or reducing or zerofying our Bahirmukata, our Rajoguna, our Kamakrodadi Asaktis, and all that, quieten our mind and energize our mind with upasanas. Then taking each of these words, each of these shlokas, Sobha, Dopar, Sham, trying our best for meditation, introvertedness, we can travel into the inner self. देखो एक ज्ञान इसका अभ्यास कठिन नहीं है बट अभ्यास करने के लिए बैठना कठिन है क्यों कि वी आर पुल्ड आउटसाइड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ so much of vasana, so much of desire, so much of value, importance given to the world on whatever pretext. ये सारा सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ जन्म लगते करके देन यूज दिस नॉलेज फॉर बिकमिंग इंट्रोवर्टेड. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलशस्थाय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः. ओम भाग्याब्धि चंद्रिका मक्त चित्त की घनाघना रोग भरत दम्भोले मृत्युदार घुटारिकाये नमो नमः. ओम नासै रोग हरे सोमीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा. ओम श्री हनुमत वीराय नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नरसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नरसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. श्री राम नामम. ओम राम 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 राम
Rama 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 Om Atah Shri Kamala Matoh Sahasranamavali from 500 to 600. Om Om Amrutodbhavai Namaha. Om Mahadhanai Namaha. Om Shrungyai Namaha. Om Kardamyai Namaha. Om Kambukandhanai Namaha. Om Adityavarnai Namaha. Om Chandrabhai Namaha. Om Gandhadwarai Namaha. Om Durasadai Namaha. Om Vararchitai Namaha. Om Vararohai Namaha. Om Varinyai Namaha. Om Vishnuvallabhai Namaha. Om Kalyanyai Namaha. Om Varadai Namaha. Om Vamai Namaha. Om Vameshyai Namaha. Om Vindhyavasinyai Namaha. Om Yoga Nidrayai Namaha. Om Yoga Ratai Namaha. Om Devaki Kamarupinyai Namaha. Om Kamsavidravinyai Namaha. Om Durgai Namaha. Om Kaumaryai Namaha. Om Kaushikyai Namaha. Om Kshamayai Namaha. Om Katyayanyai Namaha. Om Kalaratriyai Namaha. Om Nishitruptayai Namaha. Om Sudurjayai Namaha. Om Virupakshay Namaha. Om Vishalakshay Namaha. Om Bhaktanam Parirakshinyai Namaha. Om Bahurupa Swarupai Namaha. Om Virupai Namaha. Om Rupavarjitai Namaha. Om Ghantaninada Bahulai Namaha. Om Jimuta Dhvani Nisvanai Namaha. Om Mahadevendra Mathinyai Namaha. Om Bhrukuti Kutilananai Namaha. Om Satyopayachitai Namaha. Om Ekai Namaha. Om Kauberyai Namaha. Om Brahmacharinyai Namaha. Om Aryai Namaha. Om Yashoda Sutadai Namaha. Om Dharma Kama Artha Mokshadai Namaha. Om Daridrya Dukkha Shamanyai Namaha. Om Ghora Durga Artinashinyai Namaha. Om Bhakta Arti Shamanyai Namaha. Om Bhavyai Namaha. Om Bhava Bharga Bhava Bharga Baharinyai Namaha. Om Kshira Abdidanayai Namaha. Om Padmai Namaha. Om Kamalai Namaha. Om Dharani Dharai Namaha. Om Rukminyai Namaha. Om Rohinyai Namaha. Om Sitai Namaha. Om Satyabhamai Namaha. Om Yashasvinyai Namaha. Om Pragnadharai Namaha. Om Amitapragnayai Namaha. Om Vedamatre Namaha. Om Yashovatyai Namaha. Om Samadhyai Namaha. Om Bhavanai Namaha. Om Maitriyai Namaha. Om Karunai Namaha. Om Bhaktavatsalai Namaha. Om Antarvedi Dakshinai Namaha. Om Brahmacharya Paragati Namaha. Om Dikshai Namaha. Om Vikshai Namaha. Om Parikshayi Namaha. Om Samikshayi Namaha. Om Veeravatsalai Namaha. Om Ambikayi Namaha. Om Surabhyai Namaha. Om Siddhayi Namaha. Om Siddha Vidyadhararchitayi Namaha. Om Sudiptayi Namaha. Om Lelihanayi Namaha. Om Karalayi Namaha. Om Vishwapurakayi Namaha. Om Vishwasamharinyai Namaha. Om Deeptyi Namaha. Om Tapanyai Namaha. ओम तांडव प्रियाय नमः ओम उद्भवाय नमः ओम विरजाय नमः ओम राज्ञै नमः ओम तापन्यै नमः ओम बिंदु मालिन्यै नमः ओम क्षीरधारा सुप्रभावाय पावाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम सुवर्चसाय नमः ओम हव्यगर्भाय नमः ओम आज्यगर्भाय नमः ओम जुहोतो यज्ञसंभवाय नमः ओम आप्यायन्यै नमः ओम श्री कमलामात्रे नमः. Two stotrams we chant 5 minutes. Om Atah Shri Lakshmi Stotram. Om Simhasanagata Shakraha Samprapya Tridivam Punaha Devarajye Sthito Devim Tushtavabjakaram Dadaha Indra Uvacha
ओम नमस्ये सर्वलोकानां जननीम् अब्जसंभवां श्रियम् उन्निद्र पद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियाम् अहं त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रिः प्रभाभूतिः मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैर्जगद्रूपैः त्वयैतद्देहि पूरितम् कात्वन्या त्वाम् ऋते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्राय अभवत् त्वयेदानीं समेधितं दाराः पुत्रास्तथा गारा सुहृद्धान्यधनादिकं भवत्येतत् महाभागे नित्यं तद्वीक्षणात् नृणां शरीरारोग्यमैश्वर्यं हरिपक्षक्षयः सुखं देवी त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मानः कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गं मा पशून् मा विभूषणं त्यजेता मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले त्वया विलोकिताः सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणाभि सश्लाघ्यः स गुणीधन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान् स शूरः स च विक्रान्तः यस्त्वया देवि वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ताः गुणान् जिह्वापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षि मास्मांस्त्याक्षीः कदाचन श्रीपराशर उवाच एवं श्रीः संस्तुता सम्यक् प्राह देवी शतक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज श्रीरुवाच परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यस्त्विष्टः वरदाहन्तवागता इन्द्र उवाच वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि याप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यम् एष मेस्तु वरः परः स्तोत्रेण यस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे स त्वया न परित्याज्यः द्वितीयोऽस्तु वरो मम श्रीरुवाच त्रैलोक्यं त्रिदश श्रेष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि वासव दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधनतुष्टया सर्वेश्वर यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेण अनेन मानवः मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखी इति श्री विष्णुमहापुराणे श्री लक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्णम. What a beautiful stotra it is. Ah, really beautiful. महालक्ष्म्यष्टकम् इन्द्र उवाच ओं नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मन्त्रमुपूते सदा देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्तिमहेश्वरि योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मि नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणि परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मि नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मि नमोऽस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठेन् नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन् नित्यं धनधान्यसमन्वितं त्रिकालं यः पठेन् नित्यं महाशत्रुविनाशनं
Mahalakshmir Nityam Prasanna Varada Shubha. Prasanna Varada Shubha. Another beautiful Mahalakshmi Stuti is there. And also we have Shri Suktam. ये सारा हम जो है कल पढ़ेंगे. Then Lakshmi Stotram another comes. Indra has done lot of Lakshmi Stotras. Then we have Sita Sambandhi Stotras, Radha Sambandhi Stotras. Then we have Radha Ashtakams, Gayatri Stotras, Annapurna Stotras. Like that we do for 10 more days all these stotrams. Om Shanti Shanti Shanti. Om Natatra Suryo Bhati na Chandra Tarakam Nema Vidyuto Bhanti Kutoyam Agnihi Tameva Bhantamanubhati Sarvam Tasya Bhasa Sarvamidam Vibhati Narayanaya Vidmahe Vasu तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम दाशरथा विद्महे सीता वल्लभाय तन्नो राम राम भार्याय विद्महे नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या ओम नारायण व्यास योगींद्राय सुदासत सीता राम कात्यायन कन्याकुमारी महादेव ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या ब्रह्मलोकादि ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय श्री रामायण महाभारत भागवत भगवत गीता ब्रह्म सूत्र योग भाषण अध्यात्म रामायण सूत्र संहिता शिवपुराण संस्थान धर्म वैदिक संस्कृति श्रुति स्मृति पुराण इतिहास शास्त्र की जय श्री वेद व्यास सुखदेव सूतादि भागवताचार्य की जय श्री वेद व्यास वाल्मीकि विश्वामित्र तुलसीदास आदि रामायण आचार्य की जय हिरण्य कर्म कपिल पतंजलि व्यास आदि योग दर्शनाचार्य की जय बोलो भाई सब संतन की जय सतगुरुनाथ महाराज की आज ज्ञानंद की जय पार्वती मदे हर हर महादेव हर सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंदा गोविंद जानकी जीवन स्मृति जय राम राम भक्ति माता की जय कमला माता की जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिणी आदिशक्ति ललिता माता की जय चिशक्ति स्वरूपिणी माता की जय आज के आनंद की जय समस्त श्रोता भक्त साधक सेवक उपासक जिज्ञासु धर्म संस्थापक गण की जय ओम सनातन धर्म की जय वैदिक संस्कृति की जय भारत माता की जय आध्यात्मिक जीवन की जय. Wonderful. Mhm.